by smaller, we will start from the Maxwell's, Boldness, distribution law. According to Maxwell's Boltzmann distribution law, the average energy E bar equals to h nu upon e raised to power h nu by kT minus of 1, and the small change in total energy equals to E bar, which is a function of frequency nu into density of modes of frequency, that is capital D of nu, in the range of frequency nu to nu plus d nu. And if we want to calculate the total energy E of lattice, will be equals to integral of this factor, that is E bar of nu into d of nu into d nu, from minimum frequency of solids, that is 0, to maximum frequency, say that is nu max. Let us put this equation as number 1. After this, we will study the case firstly for one-dimensional, that is for one-dimensional wave oscillations. For this, we take a spring, and let us suppose that the spring has a length capital L, which is bound between two boundaries. This one, that is at x equals to 0 and at x equals to L. In these boundaries, the spring has some vibrations, that is number of modes. For this, first of all, we take the equation of string for one-dimensional, that is curl to u by curl of x square equals to 1 upon vx square into curl to u by curl of t square, where u is the displacement taken by the string, x is the position, that is along x-axis, and t is the time, that means at a particular instant of time, what is the value of the displacement u, which is a double differential equation. This equation is 1, and let us suppose this equation is number 2. The solution of this kind of equation, as we know that, is a u of x comma t equals to capital A sine of kx into cos of omega t, where A, capital A, is the maximum displacement of the wave, k is a propagational constant or wave number. This is propagational constant or wave number, where omega is the angular frequency, or sometimes we call it as the wave angular velocity also. It can be angular velocity of this wave, vibration of this wave. If we have taken the equation, second order differential equation, then I have taken the solution of this equation. Now, if this is the solution in this case, then again we take the boundary conditions, that is, we are just going to apply the boundary conditions in the solution. We have two boundary equations, that is displacement u of x comma t will be equals to 0 at x is equals to 0, and the second boundary condition at this point is u of x comma t is equals to 0 at x is equals to say n. If we apply the first boundary condition, that is displacement is 0 at x equals to 0, that means at this point it implies 0 equals to 0. That is the no solution. That's why I am taking the second equation, that is u of x equals to 0 at x is equals to L. In applying in this solution, I have 0
equals to x equals to L. A sine of k into capital L cos of omega t, or A sine k into L equals to 0, and A is again in multiply, taking this side, again it becomes 0. We know that sine kl equals to sine 0. This factor 0 is what? That is sine of plus or minus n pi. Sine will be cancelled out. K into L equals to plus or minus n pi. That means the propagational constant k or wave number has two values, plus or minus n pi by L. But we know that propagational constant k or wave number cannot be negative. That's why we have neglected negative sign and we just take value, positive value, that is k equals to plus n pi by L. It implies k is always positive. K is always positive, where n takes the integral values 1, 2, 3 up to so on. That means n is greater than or equals to 1. n corresponds to the number of modes take place. ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਲ n ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਸਟ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, that is k equals to 2 pi by lambda, then this equation becomes 2 pi by lambda equals to plus n pi by L, pi will be cancelled out, or lambda is equals to 2L divided by n. Again, that means the wavelength corresponding to a given value of number of mode is dependent upon the L, that is the dimension length of this string, and it is inversely proportional to the number of mode n. If we have the value of lambda n, again we calculate the value of frequency. We know that velocity is equals to frequency multiplied by wavelength. Therefore, frequency is equals to velocity of string, that is say Vs, divided by wavelength. And what is wavelength? That is 2L upon n. This will be equals to Vs into n upon 2L. Again, this corresponds to the frequency at a particular number of modes, so that is n, which is directly proportional to the number of modes n and inversely proportional to the length of the string. ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ। that means ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਢਿੱਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। that means frequency produced is inversely proportional to the length and directly proportional to the number of modes n. That's very important point. From this again we can calculate the value of dn. From this value, the value of n equals to, say this, from this one,
n is equals to 2l into nu n divided by velocity, so that is vs, and the small change dn will be 2l upon vs into d nu n. Again, you can note down this relation, which is helpful for numerical problems. Now we have simplified the one-dimensional case. Now I am taking the case of three-dimensional. In case of three-dimensional case, again same relations will be used, but now the wave has three-dimensional modes. In three-dimensional case, that is, in three-dimensional case, the equation of the wave becomes curl 2 u by curl of x square plus curl 2 u upon curl of y square plus curl 2 u upon curl of z square equals to 1 upon vs square into curl 2 u by curl of t square. Same, जस्ट कुछ नहीं किया, मैं इसे इक्वेशन से जनरलाइज्ड इक्वेशन इतने लिखी है, उथे अपने को वन डायमेंशन च वे सी इथे ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲੈ ਲਏ x y z ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ फोर्थ पैरामीटर अपने को है जिससे डिपेंडेंसी है, दैट इज ऑफ टाइम. That's why the solution of this kind of wave, again from this you can write, that is u of x comma y comma z comma t equals to a sine of kx sine of ky sine of kz into cos of omega t. Mind it, the wave functions ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੀ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ sin kx plus ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, sin ky plus sin kz नहीं लिखा, मैं इस फैक्टर ਨੂੰ किस ਚ लिखा है, मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन जे अपने को एक पैरामीटर है तो sin kx है, जैसे दो चले जाने हैं प्लेन चले गए, डायमेंशन चेंज करते हैं, ऐसे sin kx sin ky आ जाएगा. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ तीन पैरामीटर्स चल रहे हैं x y z, एक फोर्थ अपना t अलग फैक्टर है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ फैक्टर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. टेक से दिस इक्वेशन नंबर इज नंबर 3. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆਈ ਸੀ, k +n π/l. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, वन डायमेंशन. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗ kx, दैट मीन k टुवर्ड्स x, k टुवर्ड्स y and k towards z, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ nx π/l. Similarly ky equals to ny π/l and kz equals to nz π/l. That means nx, ny and z represents the number of modes towards x-axis, y-axis and z-axis, where π/l factor is constant. That's why this equation becomes a sine of kx, that is sine of nx π/l into x into sine of ny π/l into y into sine of nz π/l up into z into cos of omega t. This complete factor equals to what? That is the solution u of x comma y comma z comma t. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, दैट मीन ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ. ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਹੈ ਅਲੋਂਗ x y z. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ. ਫਰਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦਿਸ, दैट इज कर्ल u by कर्ल of x. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ
तो केवल x सब कंपोनेंट यही है. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो इसका फैक्टर क्या आएगा? a साइन का डेरिवेटिव हो गया cos nx पाई बाय l इंटू x. ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ एंगल है इसका दोबारा तो डेरिवेटिव ਹੁੰਦਾ है कितना बन गया nx पाई अपॉन l. ये सारे फैक्टर्स की है एज सच रहेंगे, कांस्टेंट फैक्टर है क्योंकि ऐसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये बन गया साइन ऑफ n y पाई बाय l इंटू y साइन ऑफ n z पाई बाय l इंटू z into cos of omega t. Is it clear? Now similarly again differentiate it, curl to u by curl of x square. Cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन माइनस a साइन ऑफ n x पाई बाय l इंटू x. हूँ ये वाली टर्म दोबारा तो मल्टीप्लीकेशन से आ गया, बन गया n x पाई बाय l होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n y पाई बाय l इंटू y साइन ऑफ n z पाई बाय l इंटू z इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. देखो जिन्हें असि x के रिस्पेक्ट लिखा है इक्वेशन बनी है. सिमिलरली मैं लिखा था कर्ल टू u अपॉन कर्ल ऑफ y स्क्वायर. जैसी चीज को थोड़ा ध्यान ਨਾਲ देखो ये सॉल्यूशंस तो ए टर्म्स बनी है, केवल चेंज किया है माइनस का ते एक अपने कोल x का टर्म बनी है ए वाली क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ का डिफरेंशिएट ਕੀਤਾ विद रिस्पेक्ट टू x. ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ विद रिस्पेक्ट टू y ਇਸ ਨੂੰ डिफरेंशिएट करिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन माइनस a sin of nx पाई बाय l into x sin of ny पाई बाय l into y sin of nz पाई बाय l into z into cos of omega t